Okay, the past 4 weeks, 3 weeks, 4 weeks. This is 4. Okay, the last 3 weeks we've talked about strategic growth. Las últimas 3 semanas hemos hablado sobre crecimiento estratégico. And let me apologize Pero quiero pedirles disculpas. because for some reason our ATEM is not recording the entire teaching. So, algo que está pasando ahí atrás en esa parte de la iglesia no permite que todo el video se tome. So we're working on it tonight. Estamos trabajando ahí a ver. It's working right now. And I'm hoping to get this one up tonight. We haven't gotten the last 2 up, so I want to apologize for that. So, las últimas 2 veces no me pueden ver. No. Sorry. So does anybody remember the first week that we talked about? ¿Alguien se acuerda que hablamos la primera semana? Crecimiento de... That was the second week, but good job. That was the second week. Good job. Nuestra hermana felicita, ella toma notas. She's flipping through her notebook. Sister Carmen's looking through her notebook. Sister Debbie's looking. Eso no es la semana pasada. No, that was the first one. Was it personal? Personal was the first one. Yep. First one. Yep. The first week was growth is personal. Que el crecimiento es personal. No, that was last week. Sorry. Yep. The first one was growth is intentional. Intencional. It was growth is intentional. Intencional. Growth is incremental. Incremental. Growth is personal. Y el crecimiento es personal. And tonight we're going to talk about growth is practical. Y hoy en esta noche vamos a hablar sobre el crecimiento es práctico. Something that you may or may not know about me Algo que pueda ser que saben de Rebecca, is that I like to take this big giant thing Baby Louie, me encanta mi Biblia grande and I like to take this and make it practical. y es mi escritura y hacerla práctica. Because sometimes we get so intimidated by what's inside of here. Porque a veces nos da poquito miedo de lo que está ahí adentro. But God is not hiding himself from us. Pero acuérdense, el Señor nos está escondiendo de nosotros. And you can know him through this word. Y nosotros lo podemos conocer en esa escritura. And so I like to take this word Y a mí me encanta tomar esta palabra and make it practical for us. y hacerlo practical, algo practical para uno. Because God can be known. Porque el Señor se puede reconocer. It's not just for people on the platform. Y no solamente por las personas que están aquí al frente. It's not just for people going to Bible school. No solamente también los que están yendo a la escuela. It's for all of us. Es para todos. And so when I got the topic that growth is practical, Cuando me dieron el tópico que el crecimiento es algo práctico. I was like, yes, Y dije, pues sí, this is my jam. esto es lo que me encanta. And then I had like a brain fart and had no idea what I was going to teach. I don't know how to say that anyway. So bear with me. So, les pido perdón y por favor vengan con nosotros. And I'm going to define what the word practical is for you. Voy a explicar qué indica o qué quiere decir la palabra práctica. I'm going to give you 5 different definitions. Les voy a decir 5 razones o explicaciones sobre qué representa esa palabra. The first one is of, relating to, or manifested in practice or action. So, la primera es el relativo o manifestado en práctica o la acción. It is not theoretical, No es teoría and it's not ideal. y tampoco ideal. Okay, so it's practice or action. Quiere decir en pocas palabras es práctica o acción. The next one is actively engaged in some course of action or occupation. Activamente comprometido en algún curso de acción o ocupación. There was that word again, action. Otra vez estaba esa palabra acción. The next one is capable of being put to use. Dice capaz de ser puesto a uso. Okay. The next one is disposed to action as opposed to speculation. So, la Fourth. cuarta va a ser dispuesto a la acción, no solamente en especulación. There was that word again, action. Otra vez vamos con la palabra acción.
The last one is concerned with voluntary action and ethical decisions. Entonces la última es ser preocupado por acción voluntaria o decisiones éticas. Okay, so what was the common word in that definition? ¿Y qué era la palabra que se oyó durante la explicación? Action. Acción. Essentially, the word practical So, en palabras, la palabra practicar is putting things into action. o práctico es tomar y hacer algo o hacer acción. It's doing something about what you have learned. So, es decir, voy a hacer algo por lo que se me ha enseñado. Okay? So before we go any further, we're going to make another definition, okay? So, antes de que sigamos, vamos a dar otra explicación. I'm going to define the word success. So, les voy a dar dar explicación o decirles qué quiere decir la palabra Success. Éxito. But I want to hear what you think that word means. Pero quiero que ustedes me digan qué quiere decir éxito. What is that? What does success mean? I was going to say in Spanish. Palabras, ¿qué quiere decir éxito? Don't Google it. No busquen en su teléfono. Just tell. There's no wrong answer. Just tell me what you think success means. ¿Qué quiere decir éxito? Good at what you do. Uno es bueno en lo que hace uno. Good answer. ¿Qué es palabra? ¿Qué quiere explicar éxito? Triumph. Triumph. Mm-hmm. Reach goals. Yep. To be able to find what we're looking for. Mm-hmm. What? What was it? Making the bucks. What was yours? Well done. Okay. Trabajo bien hecho, sí. Anybody else? Alguien más. Achieving excellence. Teniendo excelencia. Llegando a excelencia. Anybody else? Okay, now everybody that just gave me a definition, Todos los que me dieron su definición de la palabra éxito. forget about it. I want you to forget what you think success is, okay? Quiero que quiten esas palabras y ya no la piensen. So tonight, here's how we're going to define success. So, hoy en esta noche es como vamos a traer definición a la palabra éxito. We're going to define it with a question. Lo vamos a definir con una pregunta. And success tonight is, do you know Jesus today more than you knew him yesterday? So, la definición de éxito hoy en esta noche es esta pregunta. ¿Conoces a Jesús más hoy que ayer? Do you know him today more than you did yesterday? ¿Lo conoces más hoy que ayer? Okay? Got it? Did you forget about your other definition? ¿Se comprende? You're not going to forget it, but it's okay. Okay, so I have a question for you. Tengo otra pregunta. And there's times in our lives where we're either going to take action or we're not going to do it. Hay tiempos en nuestras vidas que vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer. There, something is right in front of us, and we either have to do something about it or we're going to ignore it. Algo está enfrente de nosotros y una de dos vamos a hacer algo o lo vamos a ignorar. So, what stops us from taking action? ¿Qué es lo que nos impide que uno tome acción? What says, no, don't do this? ¿Qué es lo que nos dice que no lo hagas? What says, no, don't go forward? ¿Qué es lo que nos dice no hagas, no avances? Don't fulfill this. Don't complete this. Don't finish No this. termines, no cumplas, no llenes lo que estás haciendo. And I want you to think about that. Y quiero que piensen sobre eso. In your personal life, what is it that stops you from taking action? So, en su vida personal, ¿qué es lo que nos detiene de poder tomar acción? But So, ciertas cosas. when I was studying for this, Cuando estaba estudiando sobre esto, I came up with 3 reasons why we don't take action. tengo 3 razones las razones por qué no tomamos acción. And the first one is comfort. Primeramente, la primera es comodidad. I'm like, not community. It's comfort. Estamos confortables, estamos cómodos. Because sometimes what's in front of us, Porque a veces lo que está enfrente de nosotros, what we're asked to act on, lo que nos ha pedido que nosotros hagamos, it's uncomfortable. estamos desconfortables. It's going to take us out of everything that we know Y nos va a sacar de todo lo que nosotros reconocemos y and, sabemos and put us into the unknown. y nos va a poner en una área en donde ya no sabemos. And so
what stops us from taking action Lo que nos detiene en tomar acción o mover is our comfort. es porque estamos confortables, estamos cómodos. Okay? The second reason La segunda cosa, is complacency. tenemos complacencia. That's a big word. It's a big word, and I've been told that like 6 times today. Complacency is when we're more concerned about ourselves than anything else around us. Cuando uno está complaciente o está bien ahí, es porque estamos más interesados en sí mismos de las cosas que están alrededor de nosotros. And the Bible says in Proverbs 1:32 Y la Escritura nos dice en Proverbios 1:32, that the complacency of fools will kill them. dice que la complacencia de los necios los matará. And so in my selfishness, essentially, Y en ser una persona de selfish, no avaricia, pero egoísta. I'm going to blame it on her tooth tonight. I don't want to take action on the situation that requires me to think of others. Porque yo no quiero tomar acción por la situación que requiere algo más de alguien. And the third reason that we don't take action, La tercera razón de por qué no tomamos acción. can anybody guess? That's not